the Golden Dawn was plagued with scandal as rival high-ranking Masons wrestled for control of this influential Victorian secret society. In 1891, Westcott lost control of the Golden Dawn to another high-ranking Freemason magician called MacGregor Mathers. Together with the poet W.B. Yeats, they devised new magical rituals and initiated the senior members of Britain's aristocracy. In 1903, control of the Golden Dawn was yet again seized by another Freemason called A.E. Waite. The rituals of the Golden Dawn were similar to ancient witchcraft. At the Old Bailey in 1901, two Golden Dawn associates, Mr. and Mrs. Horos, were tried for rape. They had used the Golden Dawn initiation ceremony to beguile their teenage victims. The Golden Dawn was nothing more than Freemasonry with added semi-satanic and sexual mysteries. The Golden Dawn still survives to this day. In 1987, a conference was held in London to commemorate the centenary of the Golden Dawn's conception. The conference was organised by the Hermetic Research Trust, whose trustees include the Marquis of Northampton, who is a prominent Royal Arch Freemason. Satanists do not take part in certain rituals with certain sounds in certain places and certain colours and certain, verbal statements. They don't do it because, oh, that'd be nice, let's save that, and then shall we have a bit of red, or what do you think? No, it's done because everything in this reality is vibration. Consciousness in this reality is vibration. Everything is a vibrational field. This is how astrology works. When we're born, where the planets are, they're sending out vibrational projections that are affecting the vibrational field that we are born into, and that's why we are affected differently at different times of the year. Therefore, they understand this, and they're manipulating these vibrational fields all the time to manipulate us. And so these rituals, just a pageant. It's like the Freemasonic rituals. You know, you talk to Freemasons, the vast majority of Freemasons not trying to manipulate anyone, not on a mass scale anyway. And they'll say, so what about these rituals? Like, I don't know. To do silly things, roll your trouser leg up and bare your bloody breast. I don't know, it's some ancient bloody tradition. I don't know what it's all about. Anyway, they do a nice dinner, so you only have to do it once. They don't realize that these initiation rituals are actually set up to affect the participants in a certain way that allows these other dimensional entities, which folklore have talked about for thousands of years all over the bloody planet, this theme of possession by demons. These are entities that exist just outside the frequency range of the five senses. Because, again, because of the suppression of basic knowledge of who we are and the nature of life, we become child's play to manipulate. For instance, people look through their eyes and they think they're seeing everything in the space they're looking at. No, they're seeing a fraction of it. They're seeing a tiny frequency range that the five senses can access. Just like if you tune to radio 1, you get radio 1. You don't get radio 2, you get radio 1. And this is why, if there was a cat in this room now, it might be reacting to what is to us here empty space. But it's not empty space to the cat because it has a greater visual frequency range. Now, just outside the frequency range of the five senses are entities that are manipulating this five sense reality through these particular bloodlines. And one of the key places where this possession takes place is during these satanic rituals and gatherings, when the vibrational environment is created by the ritual that allows this takeover of the mental and emotional processes of these people to take place. And this is why you'll meet so many people who've known famous politicians and staff when they started in politics or before they came into politics. And they'll say, mate, that guy ain't the bloke that I knew. Well, mentally and emotionally,
That's literally true in a lot of cases because of this possession that takes place. And people think it's kind of far-fetched and almost maddening. That may happen in Babylon, but not now. Well, please. That very thought is the greatest defense mechanism this grotesque conspiracy has to protect it. E questo sicuramente se ecco, può legare il braccio, vedete? Può legare il braccio di qua di là e i piedi lo stesso a questo articolo qui. Dunque, e qui c'è questa cinta perché sono terribili. Questa qui per legare alla vita in modo che non si muova. Mettere questo braccio, vedi, sotto, vedi, qui c'è, ecco, si ferma in questo modo, si ferma, altrimenti non si regge, e rompono tutto. Dunque, tutto questo, adesso vi faccio vedere cosa sono capaci di fare queste qui. Questo può essere una ragazza che, guardi, questo è d'acciaio, questo corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, ne passo una qui dentro, vediamo se lo troviamo, ecco, questo sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? È difficile poi con le mani, non è possibile, ha visto? Il demone è pure dell'esorcista, l'esorcismo è lui che ha paura e non abbiamo paura noi. E sono contento di dare il botto al demonio. Quando mi dice il demonio chi sei, io domando, Satana, ora mi sei capitato, adesso ti ho dato un sacco di botte. Dunque, e quindi è lui che grida, perché quando grida la persona, ci sono dei grida qui delle suore che si sentono forse fino in fondo, fino alla strada si sentono, dunque nel giardino, ma non è certamente la persona che grida, ma è il demonio che sente queste botte, diciamo così. Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past 6 months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was 8 years old. Although Martina comes to the sessions willingly, as soon as she enters Padre Alfredo's bunker, she suffers a violent reaction. For her own safety, she has to be restrained before the exorcism can begin. Oh, tu all'inferno vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, prende l'acqua. Lasciami! Prende l'acqua. Sì, non ci ho pensato, ma L'acqua. non ci ho pensato. L'acqua. Sta buona? Sta buona, forza. Ci avevo pensato. Mamma. The exorcism consists of a ritual first formulated in 1614 and updated by the Vatican 2 years ago. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, figlio di Verbo eterno Padre, Dio universo, il grande tuo nome è stato venuto, che sei il santo, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore, e dell'esorcismo viene una forza particolare. Dunque ho notato questo, a volte il demonio, siccome l'esorcismo sono come fosse uno bastonate, picchia il demonio, no? E mette l'acqua santa nella mano, mi brucia, mi sono accorto di questo. Il demonio è furbo e cerca di parlare per riposarsi. Avete visto mai i pugili, quando si danno i pugni, a un certo punto si abbracciano, si riposano, respirano un attimo. Il demonio fa la stessa tattica, dunque parla e io invece non bisogna dargli retta, continuare l'esorcismo, in modo che non c'è tregua, sono botte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne. Maligno, maligno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetta Santa Maria, ma libera. Ma Maria, no, no, maligno, maligno, è Cristo più forte. Cacciali via. No. Di la verità. Di la verità. Di la verità. Di la verità a questa signora. Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene?